All welcome, dear friends, representing all local media and international media agencies. We are having, I'm Kumar Gunaratnam, General Secretary, Frontline Socialist Party, and we are having this press conference to explain the present current political situation and our stand on this current crisis situation. And we all know that due to the economic crisis, we have been facing a severe political crisis during the past few months. And the reason for the protest and reason for the Aragalayer to oust the former president Gotabaya Rajapaksa under the slogan of Go Home Gota. So that is not only to oust Gotabaya Rajapaksa, but to abolish executive presidency as well, because since 1978 we have been experiencing the effects of the executive presidency, and there was a huge cry amongst the people, among the masses, to abolish executive presidency. A number of governments, the succeeded governments, they promised to abolish executive presidency, but they failed to do it. Finally, the people, they gathered and they used their people's power during the past few months, and finally, Gotabaya Rajapaksa, the former president, had to accept the people's power, and he had to flee the country. So it means now he had a mandate back in 2019 November, but now the mandate he had back in 2019 November, now it's not there. No any more mandate for the former president, and also the government, Podujana Peramuna government, the People's Front government, they also don't have the mandate they received back in 2020. People vehemently rejected the mandate they had back in 2019 and 2020. Now, the people's struggle achieved some goals up to some extent. It doesn't mean that there is a long way to go. There is a long way to go, because still now we are having some sort of conspiracies in the political arena, especially due to the crisis situation. On the 9th of May, Mr. Ranil Wickremesinghe appointed as the Prime Minister by the former President Gotabaya Rajapaksa. So actually, he didn't have a mandate. He got only one parliamentary seat in the parliament. But due to the crisis, and he made use of the crisis, and former President Gotabaya Rajapaksa appointed Mr. Ranil Wickremesinghe as the Prime Minister. But now he is using the Constitution, and he is trying to use the Constitution, and he is trying to become the President of the country again. So that is, we strongly believe that Mr. Ranil Wickremesinghe has no politically he doesn't have any sort of
power, or on the other hand, morally, ethically, he doesn't have the right to have this prime ministership or any other portfolio in the government. So that is very clear, because last few months, since May, after the May 9th incidents, since May 9, the people gathered in Galface and all over the country in different cities. They shouted to not only against Gotabaya Rajapaksa, the former president, but also Ranil Wickremesinghe go home. But he is still trying to use this situation, and he is trying to use this political situation to stay in power. And we request the Podujana Peramuna parliamentarians, because now you should understand the political situation here and the political message gave by the majority of the people throughout the last few months. Because not only, as I earlier said, as I earlier mentioned, not only Gotabaya Rajapaksa, but the Podujana Peramuna government, they don't have the mandate they received back in 2020. So therefore, if you want to change the political situation, the political system in Lanka, what should you do is you have to self-criticize yourself. You have to self-criticize yourself, and you have to step back. Don't try to make further conspiracies with Mr. Ranil Wickremesinghe or any other person. We know still Mr. Mahinda Rajapaksa, the former Prime Minister, and the former Finance Minister, Mr. Basil Rajapaksa, they are still playing their game, and they are trying to buy some of the parliamentarians in the parliament. They are trying to use money to buy them, and they are trying to keep their power by using Mr. Ranil Wickremesinghe. So we request the parliamentarians representing Podujana Peramuna People's Front. We request them to self-criticize yourself, and you have a chance to correct all the mistakes you have done in the past. Therefore, you have to allow the other political parties to elect a Prime Minister and a President and act according to the action plan presented by the protesters representing Galface. Because on the 12th of this month, the protesters representing all the representatives representing the Galface protest campaign, they presented an action plan for a minimum 1 year time. So within 6 months there are some conditions, and within 1 year they have to complete the other conditions. And whoever comes to power, we are not going to, as a party, we have been engaging in this protest since the beginning, and not only the beginning, but since the Corona period also we had been engaging in different protests against the Gotabaya Rajapaksa's government and its policies. So, as a party who has been engaging in this protest throughout the last few months, we urge everybody representing the parliament to act according to the action plan presented by the protesters, which was presented to the all political parties on the 12th. So that is the demand we make here, because we have some other long-term programs. As a leftist party, we have a long-term program to establish socialism in Lanka. But by the way, we accept this action plan presented by the protesters representing Galface. Therefore, we vehemently urge the parliament, the representatives represent the parliament, all the party leaders, to act according to the plan, the action plan presented by the protesters. And
At the moment, we know that there is a kind of discussion that about the numbers in the parliament, because the majority representing Podujana Peramuna and the opposition at the moment they don't have enough numbers. But as I earlier said, now we have to accept the reality here, because this parliament was established back in 2020, and before that 2019 November Gotabaya Rajapaksa was elected as the president. But now, because of the failure of the governments, Mr. Gotabaya Rajapaksa was defeated, and at the same time, as I earlier mentioned, the government doesn't have the mandate. Therefore, the people's front, Podujana Peramuna parliamentarians, they don't have the right to govern the country. They don't have the right to govern the country. They don't have the political right. They don't have the moral right or the ethical right to govern the country, because their mandate was defeated by the people's power. Therefore, there is a political reality we have to accept, that is people's power. Because after usually the Lankan people, they vote and they do not engage in politics. But what we have seen in the last few months, they engaged in politics. They have been engaging in politics and they showed their power. It means the people's power is the reality at the moment, so we have to accept this reality. That's why we are saying the Podujana Peramuna parliamentarians, they don't have the right, they don't have the political right, they don't have the ethical or moral right to govern the country. So they have to step back, they have to allow other parties to elect a president and a prime minister, and they have to support the action plan presented by the goal-faced protesters. And now there is a discussion, because when we explain about the people's power and we explain about the people's mandate, so some of the politicians, they misinterpreted our stand, because what we said was, now this constitution is not enough. This constitution doesn't reflect the people's real needs. For an example, after establishing the Podujana Peramuna government back in 2020, they introduced the 20th Amendment. By the 20th Amendment, that is totally undemocratic, and it is kind of a constitutional dictatorship. They gave the power to Mr. Gotabaya Rajapaksa, and they wanted Mr. Basil Rajapaksa to engage in the parliament, and they made some other constitution amendments. So it has become the law of the country. It has become but totally undemocratic, unethical, and it is unethical and undemocratic. Therefore, that's why I'm saying, that's why we have raised that now there must be some other laws to be established, because the president, he became the president back in 2019 November, but after 2 years' time, the majority of the people wanted him to be ousted, wanted him to go home, but there wasn't any provisions in the constitution to send him off. He is the one who has to decide for a referendum. So that's why we are saying, once we, after winning this step of the struggle, we need to, because the action plan says we need to we need to introduce a new people's constitution, a people's constitution. That's why I'm saying the people's struggle, the constitution, the new people's constitution should reflect the people's real needs. If the people wants to have a referendum, so it should be there. The right to recall. If any parliamentarian, if they don't act according to the people's will, so people should have the right to recall them.
judicially review. These are the features we suggest and the protesters suggest to include the new people's constitution. So that's why we say the Aragalaye, the protest, the fight, the struggle, the content of the struggle should represent in a new constitution. So it has become the new law, because the present constitution doesn't allow you to establish democracy in Lanka. Now, Mr. Ranil Wickremesinghe is using this constitution. He is using this some terms of in this constitution to keep his power. So the corrupted politicians representing Podujana Peramuna, they want him to be the president in the country by using this constitution. That's why I'm saying we can't accept this constitution. We have to deny this constitution. European Union and United Nations Human Rights Commission, they kept saying to abolish the PTA, Prevention of Terrorism Act, that is also in this constitution. So that's why we say we have to change this constitution, and we have to come up with a new constitution, new people's constitution. So sometimes it cannot be done by using this constitution, by using the provisions of these constitutions. That's why we say we have to go for a referendum, and we have to introduce this new people's constitution in a radical manner. We have been experiencing this this sort of political experience in the world, around the globe, and in Lanka as well. In 1972, we prepared the constitution outside the parliament, and finally it was accepted by the parliament. So we have had this experience. Therefore, we have to form a new constitution outside the parliament, and we believe that as the protesters' action plan, it is included that to establish a national council to work with the new government. We are not going to appoint the president, or we are not going to appoint a prime minister in the new government, but whoever comes to power, whoever comes as the president or the prime minister or the cabinet, they have to act according to the action plan. So that is our policy. So we are not going to name a person, but we rather prefer a president who is not representing a political party. We would like to have a president who is not representing a party, who is not having a party political ambitions. So there are a number of personalities, there are a number of alternatives, because if a party wants, they can name a person outside the parliament by using the national list, and he can become president, and he can fulfill the requirement of the action plan within 1 year, and he can after the elections he can go off. So that's but we are not going to name, but we rather prefer a neutral president who is not representing a political party. And also we request the progressive political parties, leftist political parties, and people's movements all around the world to examine what has been happening in Lanka for the last few months, and how the people organize themselves, and how they defeated the undemocratic leader Gotabaya Rajapaksa. So it is going to be an experience we can share. We have heard that in India there was a huge protest to support the Lankan cause, and we believe that there are a number of discussions going on at the moment around the world about the Lankan experience. So we are not, we as a political party, leftist political party, as Frontline Socialist Party, we are not for armed struggle. We are not for armed struggle. That's why I earlier explained, when we talk about the constitution, when we talk about the limitation of this present constitution, when we talk about a new people's constitution, some of the political sectors, they misinterpret this as that they are trying to
use the power against the present law or present constitution, but that's wrong. We are not going for armed struggle or anything, but we strongly believe that this constitution is not, there are a number of limitations that should be changed, and we need to establish a new, we have to form a new people's constitution. And finally, we as an active party in this process throughout the during the last few months, we should emphasize this point, because we are even though we have some other long-term plans, at the moment we fight for this action plan. We need to be implemented this action plan. Whoever comes to power, we are forcing them. We are asking them, at the same time we are forcing them to implement this action plan as soon as possible, because this is the people's will at the moment. This is the people's request at the moment. The people, they have been fighting for the last few months to establish democracy. They need some political changes and some economic changes. Yes, in terms of economy, there must be a number of reliefs. So we are forcing the government, whoever comes to power in the next few weeks, to act according to the action plan and implement the action plan early as possible. Thank you very much. And if you have any questions, we can answer. I'll brief in Sinhala and Tamil what I said. Then අපි දිගින් දිගටම මාධ්‍යයට අපි කරුණු ඉදිරිපත් කළා. විශේෂයෙන් මේ අරගලය දැන් පොදුජන මේ පොටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂය හැටියට අපි දිගින් දිගටම අවධාරණය කළා මේ අරගලය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වැඩපිළිවෙල ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක ඒ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව කටයුතු කරන්න කියලා. ඒතකොට කවුද බලයට පත් වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපේ නිර්දේශයක් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා නිශ්චිතවම මේ පොදුජන පෙරමුණු ආණ්ඩුවට, පහුගිය පොදුජන පෙරමුණු ආණ්ඩුවට, දූෂිත ආණ්ඩුවට මේ රට මෙතරම් ආර්ථික සහ දේශපාලන අර්බුදයකට ඇදලා දාපු පොදුජන පෙරමුණු ආණ්ඩුවට නැවත දේශපාලන වශයෙන්වත්, සදාචාරමය වශයෙන්වත්, ආචාර ධාර්මිකවත් ඔවුන්ට නැවත දේශපාලන බලය හොබවන්න අයිතියක් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන ඉලක්කම් පාවිච්චි කරලා, ඉලක්කම් හරඹ පාවිච්චි කරලා නැවත සැරයක් බලයෙන් උත්සාහ කරනවා. අපි හිතනවා ඒකට බරපතල ජනතා විරෝධයක් මතුවීමට නියමිතයි. ඒ නිසා අපි හිතනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට අවසානයේදී සිද්ධ වුණා මේ ජනබලයක් තමුන්ට නැහැ, ජනමතයක් නැහැ, තමුන්ට හිමි වී තිබිච්ච ජනවරම හොසී කියන එක පිළිගන්න. ඒ නිසා ඔහුට සාමකාමී ලෙස නෙවෙයි අවසානයේදී ඔහුට රටෙන් පලා යන්න සිද්ධ වුණා. ඒක තමයි මේ යථාර්ථය. මම හිතනවා මේ යථාර්ථය මහින්ද රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු දැන් නැවත සැරයක් මේ පොදු ජන පෙරමුණේ අර දූෂිත බලය නැවත තහවුරු කරන්න දරන උත්සාහ දරන සීලුම කණ්ඩායම් මේක වටහා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔහුට තිබුණු ජනවරමවත් මේ ඉතිරිලා ඉන්න අයට නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් නැවත සැරයක් මේ අර්බුදය පාවිච්චි කරලා මැයි 9 වෙනිදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් නම් කරන ලද අගමැතිවරයා රනිල් වික්‍රමසිංහව පාවිච්චි කළා. අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහට පාර්ලිමේන්තුවේ තිබිච්ච නියෝජනය ගැන අපිට අදහසක් තියෙනවා. ජනතාව තුළ ඔහුට තියෙන මතය සම්බන්ධයෙන් අපිට අදහසක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහුව පාවිච්චි කරලා එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැයි 9 වෙනිදා තමාගේ බලය තහවුරු කරගන්න ගත්ත උත්සාහයක් තිබුණේ. දැන් ඔහුව ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහ පාවිච්චි කරලා නැවත සැරයක් මේ පොදු ජන පෙරමුණේ දූෂිත කණ්ඩායම් නැවත සැරයක් ආණ්ඩු බලය තහවුරු කරගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒක රට අස්ථාවර කිරීම සඳහා, රට අරාජිකත්වයේ සඳහා දෙසට ඇද දැමීම සඳහා තවත් පියවරක් ඉස්සරහට යෑමක් වෙනවා. ඒක ගැන අපි බරපතල ලෙස අනතුරු අඟවනවා. ඒ නිසා ඔහුට නැවත සැරයක් කියන්නේ ගෝඨාභය මේ රාජපක්ෂ අද වෙනකොට දැන් බලයෙන් පහ වෙලා ඉන්නේ. ඔහු රටෙන් පැනලා ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහට අවම හෝ දේශපාලන, සදාචාරමය, ආචාර ධාර්මික අයිතියක් නැහැ
තවදුරටත් බලය පාවිච්චි කරන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන ඉලක්කම් හරඹය. මොකද දැනට අපි දිගින් දිගටම කිව්වා දැනට මේ අරගලය විසින් මේ පොදු ජන අරගලය විසින් මතු කරලා තියෙන දේශපාලන තත්වය මේ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන දේශපාලන තත්වය අද අපිට දේශපාලන වශයෙන් පිළිගන්න ඕනේ. දැන් මේ විධායක ව්‍යවස්ථාදායක අධිකරණය ගැන මේ තියෙන මේ ත්‍රිමූර්තිය ගැන තියෙන අදහස් වගේම මේ ජනතා බලය විසින් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන මේ ජනතා බලයේ ඒ බලය ඒ ජන බල කුළුණේ බලය අපි විශ්වාස කරන්න වෙනවා. ඒක දැන් යථාර්ථයක්. ඒක මේ මොහොතේ තියෙන යථාර්ථයක්. ඒ යථාර්ථය පිටුපාලා අපේ දේශපාලනයේ ඉදිරි ගමන් මාර්ගයේ ඉදිරි මාර්ග සිතීම සලකුණු කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඊට අනුව පොදු ජන පෙරමුණට කිසිදු ජනවරමක් නැහැ. ඒ නිසා උන්ට තියෙන්නේ පොදු ජන පෙරමුණේ ඉන්නවනම් තවදුරටත් රටේ දේශපාලනය කළ යුතුයි කියලා හිතන අය, තවදුරටත් දේශපාලනයේ යෙදෙන්න ඕනේ කියලා හිතන අය, තවදුරටත් තමුන්ගෙන් වෙච්ච වැරද්ද නිවැරදි කරගෙන ස්වයං විවේචනය කළ අවසරයක් දේශපාලනය කරන්න ඕනේ කියලා හිතන අය, ඔවුන්ට තියෙන්නේ ඔවුන් පියවරක් පස්සට අරගෙන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන දැනට තියෙන පාර්ලිමේන්තුව, ඒ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ වලට අගමැතිවරයෙක් ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කරගෙන මේ අරගලයේ විසින් මතු කරන ලද අරගලයේ අරමුණු සඳහන් කරලා තියෙන මේ ලියවිල්ලේ තියෙන මූලික පදනම් වලට අනුව මේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ මූලික පදනම් වලට අනුව කටයුතු කරන්නයි ඔවුන්ට තියෙන්නේ. ඒ අරෙන්න මේ තමුන්ගේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන ඉලක්කම් බල අරගෙන මේ පරාජිකා වෙච්ච අගමැතිවරයෙක්ව තියාගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ තියාගෙන මේ දේශපාලන බලය හසුරවන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒක ඉතිහාසයට පිටුපෑමක්, අරගලයට පිටුපෑමක්, මේ දැනට මතුවලා තියෙන දේශපාලන අරගලෙසින් මතු කරලා තියෙන දේශපාලන යථාර්ථයට පිටුපායෑමක්, ඒක විකෘතියක්. ඒක විසින් රටේ බරපතල ස්ථාවරත්වයක්, අරාජිකත්වයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. රටේ අරාජිකත්වය මතු නොවෙන්න නම්, රට ස්ථාවර වෙන්න නම් කරන්න තියෙන පළවෙනිම කාරණේ තමයි අරගලයත් එක්ක සම්මුතිගත වෙන එක. අරගලයේ දේශපාලනයත් එක්ක සම්මුතිගත වීම තමයි මේ මොහොතේ ස්ථාවරත්වය සඳහා, අරාජිකත්වයේ මගහැරීම සඳහා තියෙන හොඳම දේශපාලන ක්‍රියාදාම. ඒ නිසා අපි රටේ ජනතාවටත් කියනවා, දේශපාලන පක්ෂ වලටත් කියනවා, විදේශ සංවිධාන වලටත් කියනවා, මානවිකම් සංවිධාන වලට කියනවා. ඒ වගේම මේ රටේ නියෝජනය කරන විවිධ තානාපති, විවිධ රටවල් නියෝජනය කරන තානාපති අංශ වලට අපි කියනවා. ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට අපි කියනවා. මේ රටේ ස්ථාවරත්වයේ සම්බන්ධයෙන් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ ස්ථාවර රජයක් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම ජනාරගලයේ අභිප්‍රායන් සමග සම්මුතිගත වන ආණ්ඩුවක් එක්ක තමයි මේ ස්ථාවරත්වය ගොඩනගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස පරණ පොදු ජන පෙරමුණු ආණ්ඩුවේම දේශපාලන අවශ්‍යතාවන් ඉටු කරන්න ගොඩනගෙන මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ දරන උත්සාහයත් එක්ක සම්මුතිගත වීමෙන් නෙවෙයි. අපිට නිර්දේශ නැහැ කවුද ජනාධිපති වෙන්නේ, අගමැති වෙන්නේ කියලා. නමුත් අපි කැමති නිර්පාක්ෂික ජනාධිපතිවරයෙක් පත් වෙනවා නම්, නිර්පාක්ෂික ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කරගන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිට කෙනෙක්ව ජාතික ලයිස්ට් වලින් පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට සහාය දෙන්න පුළුවන් දේශපාලන පක්ෂ වලට. එහෙම වුණොත් මේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පහසුවක් තියෙනවා. දේශපාලන පක්ෂ අභිලාෂයෙන් තොර අයෙක් ජනාධිපති වෙනවා නම්, ඒ වගේම අගමැතිත් වෙනවා නම් අපි හිතනවා ඒක මේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඒක පහසුවක් වෙයි. ජනාධිපති බලතල පුළුවන් තරම් පළවෙනි පියවරේදී අඩු කරලා දෙවෙනි පියවරකදී අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනල්ලා මේ කියන ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙනීම සඳහා ඒක පහසුවක් වේ. ඉතින් අපි හිතනවා මේ පහසුව ඉටු කර ගැනීම සඳහා මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ තමන්ගේ පුද්ගලික දේශපාලන අභිප්‍රායන් පැත්තක තියලා කටයුතු කරා කියලා මේ රටේ ජනතාව තමන්ගේ පුද්ගලික ආර්ථික අර්බුද මැද්දේ, ඊටාම අවිනිශ්චිත තත්ත්වයන් මැද්දේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරමින්, වෙඩි උණ්ඩයට මුහුණ දෙමින්, ඊටාම බරපතල මර්ධනයන්ට මුහුණ දෙමින් කටයුතු කළේ. එහෙමනම් ඊතරම් කැපකිරීමක් කරපු ජනතාව ඉදිරියේ අල්පමාත්‍ර කැපකිරීමක් කරන්න මේ රටේ අනිකුත් පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ වලට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේක මේ අරගලයටම පවරලා සියල්ලම අරගලයේ විසින් සම්පූර්ණ කරලා දෙන කල් ඉන්නේ නැතුව මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ වලට ඡන්දෙ දුණු ජනතාවක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ වලටත් වකීමක් තියෙනවා. තමුන්ගේ පුද්ගලික දේශපාලන පක්ෂ න්‍යාය පත්‍ර පැත්තක තියලා මේ අරගලයේ අභිප්‍රායන් එක්ක සම්දාන සම්මුතිගත වෙමින් ඉදිරි ප්‍රතිසංස්කරණ ටික වහාම අවසන් කරන්නයි කියලා. And I just want to emphasize another thing that if anyone expect the stability or they want to reduce the anarchical situation here in Lanka, so they need to look into the people's struggle
and what are the demands of the people's struggle. Earlier, as I mentioned, whoever comes to power, the new government has to compromise with the people's struggle, and they have to act according to the action plan presented by the struggle, because that is how we can expect stability. Because we as a party, Frontline Socialist Party, expect the stability in the country, and we expect to reduce the anarchical situation in the country. Because Gotabaya Rajapaksa, he is the person who is responsible, and the Podujana Peramuna government is who is responsible for this situation, this unstable situation and the anarchical situation here in Lanka. Therefore, if you want anyone, the high commissions and the international players who are interested in Lankan politics, they must think about the stability. If they want the stability, if they think about stability, if they want to deal with the stability, so it means that a new government should act with the people's struggle and with people, because the majority of the people's will is there. So that is the way we can establish stability and reduce anarchical situation in Lanka. அப்போ நான் தமிழில் கொஞ்சம் சொன்னால் இந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற அரசியல் நிலைமை, இப்போ இந்த போராட்டம் ஒரு 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 கட்டத்துக்கு வந்திருக்கு. அந்த போராட்டத்தில் இப்போ அந்த போராட்டினால் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தன்னுடைய பதவியிலிருந்து விலகி போயில அவருக்கு இலங்கையிலிருந்து வெளிநாட்டுக்கு போகிற ஒரு நிலைமை உருவாயிட்டு. இனி அதில் வந்திருக்கிற அரசியல் கருத்து என்னென்றால், இப்போ இவருக்கு இருந்த அந்த ஆணை, மக்கள் ஆணை இப்போ இல்லை. 2019 ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் அவருக்கு இருந்த அந்த மக்கள் ஆணை, அதுக்கும் பலவிதமான முரண்பாடுகள் இருக்குது. ஈஸ்டர் குண்டு வெடிப்பு இதெல்லாம் பாய்ச்சி தான் பதவிக்கு வந்தது. அப்படி இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த கிடைச்ச மக்கள் ஆணை இப்போது இல்லைன்றது இப்போ அது ப்ரூவ் ஆன ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது. அதனால் அவருக்கு இலங்கை விட்டு ஒரு நிலைமை உருவாயிடும். இனி அது இந்த போராட்டத்தில் ஒரு கட்டம். அதென்றாலும் இந்த போராட்டத்தின் தேவைகள், நோக்கங்களுக்கு இன்னும் நீண்டகால ப்ரோக்ராம் உண்டு, ஒரு திட்டம் உண்டு, நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குது. இனி அதில் ஒரு காரணம் என்றால், இப்போ இருக்கிற அரசியல் நிலைமையில் இப்போ ரணில் விக்ரமசிங்க மே 9 நடந்த இந்த சதி திட்டத்துக்கு அதில் கீழால தான் இப்போ இருந்த கோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி தான் இவரை பிரதமராக நியமித்தார். இப்போ அவர் அந்த 9 நடந்த அந்த நெருக்கடியை பாவிச்சு கொண்டு, அந்த நெருக்கடி பயன்படுத்தி கொண்டு வந்த பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இப்போ இன்னொருக்கா பொதுஜன முன்னணியின் சில மஹிந்த ராஜபக்ஷ, பசில் ராஜபக்ஷ மற்றும் அந்த மக்கள் வேண்டாம் என்று சொல்கிற அந்த குழுவோடு சேர்ந்து இன்னொருக்கா தன்னுடைய இந்த நாட்டில் ஜனாதிபதியாக வர ஒரு திட்டம் ஒன்று நடந்து கொண்டு இருக்கு. அப்போ அதற்கு இந்த ஜனாதிபதியாக வர்றதுக்கு ஒரு அரசியல் நிலைமை இலங்கையில் இல்லை, அரசியல் நிலைமை ஒன்று இல்லை. அதனால் நாங்கள் என்ன சொன்னது என்றால், இப்போ பொதுஜன முன்னணியில் இருக்கிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஏதாவது இந்த நாட்டு இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தது அவங்க கோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பொதுஜன முன்னணி அரசாங்கம். அப்போ அதுக்கு பங்கு பெற்ற அவங்க எல்லாரும் இதுக்கு காரணம் இந்த பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் இந்த அரசியல் நெருக்கடிக்கு இந்த இலங்கையை கொண்டு வந்ததுக்கு. அதனால அவங்களுக்கு ஏதாவது தன்னுடைய பிழையை திருத்துறதுக்காக ஒரு நேரம் இருக்குது. அதுதான் இப்போ இவங்கள் தன்னுடைய இன்னொருக்கா இந்த ரணில் விக்ரமசிங்கோட சேர்ந்து திட்டங்கள் செய்யாமல் பாராளுமன்ற சேர்ந்த மற்ற கட்சிகள் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு ஜனாதிபதி ஒரு பிரதமரை நியமித்து கொண்டு இந்த போராட்டத்தில் இருந்து வந்திருக்கிற இந்த ஆக்ஷன் பிளான் படி நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் என்றுதான் எங்களுடைய கருத்து. இனி அதை நடக்காமல் இன்னொரு வரை ரணில் விக்ரமசிங்கோடு சேர்ந்து ஒரு கான்ஸ்பிரசி ஒன்று கொண்டு வரதுன்றது சொல்கிறது இலங்கையில் இருக்கிற இந்த நிறுவனம் இன்னமும் மோசமாக போக அது காரணமாகும். அதனால் நாங்கள் முன்னிலை சோசியலிச கட்சி
நாங்கள் இந்த இலங்கை இன்னமும் ஒரு பொருளாதார நெருக்கடியில் மோசமாக போகிற நிலைமைக்கு நாங்கள் எதிராக நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும். அதனால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறதுண்டா, இலங்கையும் சேர்ந்து மற்ற நாடுகளுக்கும் நாங்கள் சொல்கிறது, ஏதாவது ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி ஒன்று வேண்டுமுண்டா இலங்கையில். அது எப்படி நடக்கும்ண்டா, இந்த மக்கள் போராட்டத்தோடு சேர்ந்து அந்த மக்கள் போராட்டத்தில் வந்த காரணங்கள், கொள்கைகளுக்கு, அந்த கொண்டு வந்திருக்கிற நோக்கங்களுக்கு அடிப்படையாக ஒரு ஒரு அரசாங்கம் உருவாகி இந்த ஒரு வருஷ கால நேரத்தில் இந்த ஆக்ஷன் பிளான் இருக்கிற காரணங்கள் அப்படியாவது முன்வைக்க வேண்டும். இதுதான் எங்களுடைய காரணம். அதனால் நாங்கள் இதில் மற்ற கட்சிகளுக்கு, பாராளுமன்றம் சேர்ந்த மற்ற கட்சிகளுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்கிறதுண்டா, இப்போ போராட்டத்தில் எல்லாம் நடக்கும் என்று பார்த்து கொண்டு இருக்காமல் அவங்களுக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது இந்த நிலைமையை மாற்றுறதுக்காக. அதனால் தன்னுடைய கட்சிகள் உறுப்பினர்கள் சேர்த்து இந்த ஆக்ஷன் பிளானில் கொண்டு வந்திருக்கிற நோக்கங்கள், இந்த காரணங்கள் எப்படியாவது பயன்படுத்துறதுக்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதுக்காக முன்னிலை சோசியலிச கட்சி எப்படியும் இந்த போராட்டத்திலே நாங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு பங்கு எடுத்திருக்கிறோம். அதே நேரத்தில் இந்த ஆக்ஷன் பிளான் எப்படியாவது மக்கள் மத்தியில் அதை வெற்றி கொள்வதற்காகவும் நாங்கள் அதே மாதிரி எங்களுடைய தியாகங்கள் செய்ய தயாராக இருக்கிறோம். கேள்வி. நாங்கள் முதலிருந்தே சொன்ன ஒரு காரணம் இருக்குது. அதென்றால் யார் ஜனாதிபதியாக வாரதோ, யார் பிரதமராக வாரதோன்றதை பற்றி எங்களுக்கு அவ்வளவு கவலை அல்ல. ஏனென்றால் முதல்லையே இந்த புது அரசாங்கம் ஒன்று உருவாக்குறது என்றால் அந்த அரசாங்கம் அது இந்த மக்கள் போராட்டத்தில் வெளியே வந்திருக்கிற ஆக்ஷன் பிளானோட சேர்ந்து வேலை செய்ய ஒரு அரசாங்கமாக இருக்கணும். இந்த ஆக்ஷன் பிளான் பயன்படுத்துறதுக்காக ஒரு நேஷனல் கவுன்சில் ஒன்று உருவாக்குறதுல இந்த போராட்டத்தில் சேர்ந்த மக்கள் ஒரு நேஷனல் கவுன்சில் ஒன்று உருவாக்க திட்டம் போட்டிருக்கு. நாங்கள் அதிலேயும் ஒரு பங்கெடுக்க தயாராக இருக்கிறோம். அந்த நேஷனல் கவுன்சிலோடு சேர்ந்து வேலை செய்கிற ஒரு அரசாங்கம் தான் தேவை. அப்போ அந்த அரசாங்கம் இந்த ஆக்ஷன் பிளான் இருக்கிற காரணங்கள், அந்த நோக்கங்கள் எப்படி பயன்படுத்துறது தான் அவங்களுடைய முக்கியமான காரணம். அதில் யார் ஜனாதிபதியாக வாரது, யார் பிரதமராக வாரதுன்றது பற்றி எங்களுக்கு கவலை அல்ல. அதென்றாலும் எங்களுக்கு ஒரு பேர் இல்லாட்டியும் நாங்கள் எப்படி ஒரு கருத்தை சொல்கிறோம். ஏனென்றால் ஒரு நியூட்ரல் பிரசிடென்ட் வாரதுண்டா, அதென்றால் தனக்கு ஒரு கட்சியின் யோசனைகள் இல்லாத ஒரு நியூட்ரல் ஜனாதிபதியோ ஒரு பிரதமராக வாரது இந்த ஆக்ஷன் பிளான் பயன்படுத்துறதுக்காக ஒரு சுகமான சந்தர்ப்பமாக இருக்குது. அதனால் பாராளுமன்றத்துக்கு வெளியே இருக்கிற ஒரு அரசியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற, அதே மாதிரி இதுக்கு தகுந்த ஒரு உறுப்பினரை கொண்டு வரலாம். அதே நேரத்தில் அது பாராளுமன்றத்துக்கு வெளியே இருந்தாலும் கொண்டு வரலாம். அந்த மாதிரி ஒரு நியூட்ரல் ஜனாதிபதி, ஒரு பிரதமர் இருக்கிறது இந்த ஆக்ஷன் பிளான் பயன்படுத்துறதுக்காக ஒரு சுகமான நிலைமையாக இருக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். ඒ කිව්වේ දැන් අපිට කවුද ජනාධිපති වෙන්නේ, කවුද අගමැති වෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් කැබිනට් මණ්ඩලය කොහොමද සකස් විය යුත්තේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපේ නිශ්චිත යෝජනා නැහැ පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයට. අපි මූලික වශයෙන් මේ අරගලයේ නියුතු අරගල පාර්ශවයන්ගෙන් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අපි මූලික වශයෙන් පිළිගන්නවා. අපිට ඊට එහා ගිය සැලසුම් තිබුණා වුණත් අපි ඒ සැලැස්ම මූලික වශයෙන් පිළිගන්නවා. එතනින් ඉදිරිපත් උනේත් ඔවුන්ගෙන් ඉදිරිපත් උනේත් එහෙම නිශ්චිත නාමකරණයක් නැහැ කියලා. නමුත් අපි පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයට බලාපොරොත්තු වෙනවා නිර්පාක්ෂික කියලා මම මේ උදුරුත ඇතුලේ කියන්නේ මේ නිර්පාක්ෂික පුද්ගලයේ තුන්වෙනි පාර්ශවයක් ජනාධිපති ධූරයට එනවනම් සහ විශේෂයෙන් අගමැති ධූරයට උනත් එවැනි කෙනෙක් එනවනම් වඩා හොඳයි. ඒකට හේතුව පක්ෂ දේශපාලන අභිලාෂයන් නැති අය මේ ප්‍රධාන තනතුරු වල ඉන්න එක. මේ රටේ අපි දැන් මේ අරගලය මේ රටේ මේ අවුරුදු 74ක ඉතිහාසයේ වඩා ඉහළින්ම අපි අගය කළ යුතු දේශපාලන සංසිද්ධිය බවට පත් වෙච්ච මේ අරගලයේ අභිප්‍රායන් ඉටු කරන්න ඒක හොඳ තත්වයක් වේවි.
ඒ නිසා පක්ෂ දේශපාලන අභිප්‍රායන් තියෙන පුද්ගලයෙක් ජනාධිපති හෝ අගමැති වුණායින් පස්සේ මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී යම් බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ බාධා අවම කිරීම සඳහා තමයි අපි කියන්නේ පුළුවන් තරම් නිර්පාක්ෂික පුද්ගලයෙක් මේ තනතුරට විශේෂයෙන් ජනාධිපතිවරයට වගේ නේද. මොකද පළවෙනි පියවරේම තියෙනවා ජනාධිපතිවරේ ජනාධිපති බලතල සීමා කිරීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා ඒ කාර්යය ඉටු කරන්නත් එවැනි නිර්පාක්ෂික පුද්ගලයා පාර්ලිමේන්තු පිටින් ජාතික ලැයිස්තු වලින් ගෙන්නන්න පුළුවන්. මේ ගැන විවාද තියෙනවා. ඒ නිසා මෙවැනි ඇදිහත් වීමක් කළ හැකියි කියන එක තමයි අපේ අදහස. ඔව්. ඒ නිර්ණායක තීරණය කරන අවස්ථාව දෙන්නේ කාටද? ඒකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කවුද නිර්පාක්ෂිකය කියලා අදහස ගන්නේ කවුද? ඔතන ගේන්නේ කියලා කොහොමද? එක්ක ඔබතුමාලා දැන් අරගල සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමාලා කණ්ඩායම ගන්න අරගල සාර්ථක වෙලා තියෙනවා යම් කී. එක්ක ඔබතුමාලා කෙලින්ම කියනවා මෙන්න මොහුව ගන්න මේ එහෙම රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් දෙන්නේ නැතුව කොහොම කවුද ඒ නිර්ණායක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියන්නේ? නෑ මෙහෙමයි. දැන් ඇත්තටම මේක හරිම සරලයි වටහා ගන්න. ඒකට හේතුව දැන් මේකේ මේ දේශපාලන තත්වය මේ පැවතිච්ච ආර්ථික අර්බුදය සහ මායක ආශ්‍රිතව මතුවෙච්ච දේශපාලන අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා මේ රටේ ජනතාව මේ අරගලයට සහභාගී වෙලා විවිධ පාර්ශවයන් ඊට පස්සේ මේ අරගලයට නායකත්වය දුන්නු විවිධ පාර්ශවයන් මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා අරගලයේ මේ තියෙන දේශපාලන අර්බුදයට විශාල උත්තරයක් හදලා දීලා තියෙනවා. විශාල උත්තරයක් හදලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවෙන් කරන්න බැරි වෙච්ච, ව්‍යවස්ථාවලින් කරන්න බැරි වෙච්ච, මේ රටේ නීතියෙන් කරන්න බැරි වෙච්ච දේවල් මේ අරගලය විසින් කරලා දීලා තියෙනවා. එනිසා දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ කණ්ඩායම් අනිකුත් දේශපාලන පක්ෂ මේ සියලු දෙනාටම වගකීමක් තියෙනවා. මොකද ව්‍යවස්ථාවේ කටයුතු අනුව කටයුතු කරන්න අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් පවතින ව්‍යවස්ථාවේ යම් දේ කරන්න වගකීම් පැරලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. එනිසා හැබැයි ඒකම ව්‍යවස්ථාවෙන් ඒකේ ඉඩ තිබුණු පමණටම අපි සම්පූර්ණ පාර්ලිමේන්තුවට අයිතිය තියෙනවා කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. හේතුව අරගලයේ විසින් අද වෙනකොට ඉතාම පැහැදිලිව ජනාධිපතිවරයා රටින් පලායන තත්ත්වයටපත් කළා තියෙනවා. පොදු ජන පෙරමුණු ආණ්ඩුවට තිබිච්ච ජන මතය අහෝසි, ඔවුන්ට තිබිච්ච ජන වරම අහෝසි කියන පණිවිඩය දීලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒක දැන් පොදු ජන පෙරමුණේ නියෝජිත තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඒගොල්ලන් ස්වයං විවේචනයක් කළා පුළුවන්. දැන් ආපෝසරය වැරදි නිවැරදි කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා දැන් අපි කියන්නේ අපි නිර්දේශ කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂවල පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා නිර්පාක්ෂික පුද්ගලයෙක් හොයාගන්න. නිර්පාක්ෂික පුද්ගලයෙක් ගෙනල්ලා ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි කරවන්න. පක්ෂ දේශපාලන අභිලාෂයන් නැති පුද්ගලයෙක් ගෙනල්ලා වාඩි කරවා ගන්න. දේශපාලන අධ්‍යක්ෂකම් තියෙන හොරගම් කරලා නැති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සම්බන්ධයෙන් පිණි හිටපු එවැනි චරිත ඉන්න. එවැනි චරිත කවුරු හරි ගෙනල්ලා පත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද කවුරු ආවත් අපි පුද්ගල සාධකයේ මෙතනදී තරම් බරපතල ලෙස සලකන්නේ නැහැ. මොකද අපි කවුරු ආවත් අපි කියන්නේ ඔවුන් සියලු දෙනා මේ තියෙන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට බැඳිලා ඉන්න. මොකද ඒක තමයි ජනතා අභිලාෂය. ඒක මේ අපේ පක්ෂික පුද්ගලික අදහසක් නෙමෙයි. ඒක ජනතා අභිලාෂය. ඒතර ඒ ජනතා අභිලාෂයත් එක්ක වැඩ කරන්න ඔවුන් බැඳී ඉන්නවා. ඒ නිසා පුද්ගල සාධකේ තරම් අදාළ නැහැ. හැබැයි පක්ෂ දේශපාලන පක්ෂයක නායකයින් වගේ මේ තනතුරට ආවහම මේ අභිලාෂයන්ට බාධා වීමේ තත්වයක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ මෙතනින් පිට කෙනෙක් ඉන්නෝ නම් වඩා හොඳයි කියලා. නෑ කවුරුපත් වුණත් ඒකේ මූලික පදනම දැන් අපි දැක්ක එදා 12 වෙනිදා අරගලයේ නියෝජිතයන් දේශපාලන පක්ෂ වලට තමුන්ගේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කරද්දී ඔවුන්ගෙන් ප්‍රකාශ වුණෙත් අපි මේක සම්බන්ධයෙන් කාට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට අපි දැන් කියන්නේ අපිත් ඒක පිළිගනිමින් තමයි මේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපි කියන්නේ කවුරු ආවත් ඒ අය මේ දැන් මෙහෙමයි මේ සහෝදරයා කියන්නේ මේ අරගලය තුලින් මතුවලා තියෙන දේශපාලන තත්ත්වය දැන් රටේ තියෙනවා. මේක දැන් යථාර්ථයක්. මේක දැන් තවදුරටත් දැන් අපි කලින් කියද්දී ජනතා බලය මේ වගේ දේවල් අපි සටන් පාට කියද්දී ඒ සටන් පාට වල තිබිච්ච අදහස නෙවෙයි. දැන් මේක ප්‍රායෝගික යථාර්ථයක්, ජීවමාන යථාර්ථයක්, භෞතික බලයක්. මේක දැන් තියෙනවා. මේක තියෙන තත්ත්වයක් ඇතුලේ තමයි දැන් කවුරු ආණ්ඩු කරත් ආණ්ඩු කරන්නේ. That's why I said according to the constitution they can do it and they have numbers, but according to some information now they are divided because Mr. GL Piris he calls to support Mr. Dalasala Peruma's candidacy. At the same time some of the Podujana Perumuna parliamentarians they want Ranil Wickremesinghe. So, according to the information, they are divided. We'll see in the next few days.
there are a lot to happen. But at the same time, according to the constitution and according to the numbers in the parliament, they can. But that's why we request, we urge the Podujana Peruna parliamentarians, whoever wants to change their policies, whoever self-criticize themselves, because this is the government who put this country in this political turmoil. So we request them not to follow the path what they followed in the past. Because now Gotabaya Raja is no more Gotabaya Rajapaksa. He fled the country, he betrayed you, and now you can't work with Mahinda Rajapaksa or Basil Rajapaksa. Therefore, you have to change your policies and change your path, and you have to self-criticize yourself, and you have to act according to the action plan presented by the protest. Because the protest, the people's struggle is a real thing. It is a real thing. It is not in not somewhere written, but now it has become a physical force, and physically we experienced it. So we have to obey the people's struggle, the democratic values of the people's struggle. Therefore, you have to step back, and you have to allow the others to elect a president and a prime minister, and you have to support to implement the action plan. That is your duty. Otherwise, the political instability and this anarchical situation will go further. So we don't want that. We have to stop that. So the next reality is that the basis of all these problems is the economic issue. There has to be something. Things have to move quickly. Yes. To provide solutions. The government, starting from Mr. Ali Safri, the finance minister, they have started the process with the IMF. So it has come to a certain level right now. What should be the next step? Like whoever taking over the reins, what should they do in terms of solving the economic problem? Should they be continuing the IMF program, or you are suggesting in your? No, the action plan says there are a number of suggestions we can see in the action plan, but in general, I think the present economic crisis, it's not going to be solved in few months. It will last for quite some period, and we believe we need to take some quick steps, and at the same time some long-term action plans as well. And the action plan says to change the yes, the tax system, the tax system. So that is one of the major demand made by the people's struggle, and there are a number of other suggestions as well. So we need a quick relief for the people, the masses. And in terms of IMF program, we know that IMF programs implemented in the past, we didn't have much benefit from that. So still if the IMF, they need to eradicate free education and free health, so we should oppose that. Therefore, we don't deny the discussion with IMF or any other financial institutions because of the political and especially the economic situation in Lanka. But at the same time, it should be people's friendly, and it should be discussed openly, and the People's Council, they should take a part in these discussions. They have to propose some suggestions, and it should be safeguard of our own economy as well. So we can discuss, we can talk with IMF and other financial institutions, but on the basis of to secure the Lankan economy. This People's Council that you are talking about, yeah. Is there any other model that is existing in any other part of the world that you are suggesting that should be implemented? Yeah,
Now, first of all, now in different countries, we have seen in some some revolutionary situations, we have seen that this sort of people's councils and there are some people's bodies outside the parliament been functioned. So what we believe here is now earlier also I emphasized that usually people, they vote, and after that voting, the representative democracy, according to the representative democracy, after voting, they don't engage in politics. But what we are proposing here is to engage in politics rest of the 5 years. After voting, they should engage in politics, in village level, in town levels, and in as workers, and in the different sectors, education, health. So they must organize themselves, and they have to, they need to suggest, they need to actively involved in politics. So there is no any other institutions after voting we can have this experience. That's why we suggest to establish People's Council in village levels and national level. So in one hand, yes, we have had some experiences in the past in the globe, but at the same time, the other hand, I'm saying that even though we don't have that experience, why don't we introduce from Lanka that structure? Because you can engage in democracy directly, and you can engage in economy directly. If you don't have further questions, and we can resume. And thank you very much coming here, and we will keep in touch with you in the near future. Thank you very much. Bom ஸ்துதி அமைக்கினாட்டமா வணக்கம். ரொம்ப நன்றி இந்த ஊடக சந்திப்புக்கு உங்களோட பங்கு பெற்று.